Come on, come on. Yeah. Hi guys, video сенаторов. This is 36th lesson. Learn HTML5. Freecodecamp. Let's go, motherfucker. Let's go. Yeah. Yeah, open site, freecodecamp. Yeah. Open GitHub desktop. Now literal editors. GitHub. Commit. My first and second commit. And next. Okay. Yeah. Okay. Close. Subscribe my channel YouTube Senatorov and like and comment right now. Let's go. Okay, so sing in get started. It's a free. So pam 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 pam. Okay, no copyright music. Play copyright music. I have play music, yes. I want. Écoutez-moi, guys. Yeah, let's go. Okay, so 100%. Oh shit. Holy shit. Okay. Yeah. Go relog. Reload. Yeah. One moment, just moment, guys, just moment. Yeah. Okay. Do you speak Russia? So open VPN. Yeah, connectors. Go faster, go faster. Yeah. Connections. Motherfucker. Oh, stupid. Oh.
Okay, all right. Okay. What the fuck? What the fuck? Yes, restore settings. Yes, GitHub. Continue with GitHub. Yes. You begin, yeah, redirect. Okay. Yeah, motherfucker. Yeah, let's go, guys. Close Windows. Next, music. Yeah, mix well for you, Nelson. Yeah, relax. Okay, guys. Successful. Next. Update my account settings. Yeah. Okay. Oh shit. Oh. The bad. Okay. Timeline. Yes, nicht color scheme. Okay. Okay, faster. Next. So. One second. 300 hours. 300 hours. One second. Okay. Yes. Oh shit. Oh shit, stupid. Oh. English is easy. Easy English. Yeah. Fuck. Next. Integrations, Windows. Yeah, well done. Сети Мобил. Мы делаем праздник ближе. Успейте побывать везде, где... Fucking speak Russia. Do you speak English? Next. Let's go. Right now. Speak English. Only speak English. Okay. The house basic HTML and HTML5. Okay. Go. HTML or hypertext markup language is a markup language used to... Okay, one second. For example, guys. HTML, or hypertext markup language, is a markup language used to describe the structure of a web page. It uses a special
Yes, HTML of hypertext markup language is markup language used to describe the structure of a web page. It's used especially. HTML, or hypertext markup language, is a markup language used to describe the structure of a web page. Okay, next. Elements usually have opening and closing tags that surround and give meaning to content. For example, there are different tag options to place around text to show whether it is a heading, a paragraph, or a list. Slow, speak. Elements usually have opening and closing tags that surround and give meaning to content. For example, there are different tag options to place around text to show whether it is a heading, a paragraph, or a list. Okay. Элементы So guys, translate. Fucking Yandex. Translate only Google. Yeah. Only USA. Motherfucker. HTML, or hypertext or markup language is a markup language used to describe the structure of a web page. It uses a special syntax or notation to organize and give information about the page to the browser. Elements usually have opening and closing tags that surround and give meaning to content. For For example, example, there are different tag options to place around text to show whether it is a heading, a paragraph, or a of list. Yes. HTML язык гипертекста, язык разметки использования. Easy. Yes, for example, okay. Top level heading may be a page title. Okay, so guys. Top level heading, такого верхнего уровня, возможно, заголовок страницы. Maybe a page title, yes. Okay, so guys. A paragraph of text. Some information we would like to communicate to the user. This can be as long or short as we would like. Number 1 on the list, number 2 a third item. Yes, paragraph absatz. Some information we will you like communicate to the user. Обзор некоторой информации, которую мы хотели бы донести до пользователя. Это мы можем быть так коротко, как бы хотелось. Номер 1 в списке, номер 2 третий пункт. Number 1 the list, number 2 and the item. Yes. Information. Communicate, донести, yes, до пользователя. This, это может быть long, долго, or или коротко, short, коротко, as we would like, как хотелось бы. Okay, next. Yes, guys. The hypertext part of HTML comes from the early days of the web and its original use case. Pages usually contained static documents that contained references to other documents. These references contained hypertext links used by the browser to navigate to the reference document so the user could read the reference document without having to manually search for it. Okay. As web pages and web applications grow more complex, the W3 consortium updates the HTML specification to ensure that a web page can be shown reliably on any browser. The latest version of HTML is HTML5. Use case. This section introduces how to use HTML elements to give structure and meaning to your web content. Контейнер статик содержали статический документ, который содержали ссылки на другие. Эти ссылки содержали гипертекстовые. Окей, next. Go to first lesson. Success. Successful? Success, yes. To HTML element. Welcome to freecodecamp. HTML. Yeah, guys, welcome.
welcome to Russia, motherfucker. Yeah. Vodka, balalaika, Putin, HTML coding challenge. They will walk you through web development step by step. Yeah, first you'll start by building a sample web page using HTML. You can edit edit code in your code editor, which is embedded into this web page. Do you see the code in your code editor that says hello h1 that in HTML? Yes, go translate, motherfucker. Go translate. Yes. Welcome to freecodecamp's HTML coding challenges. These will walk you through web development step by step. Step by step. First, you'll start by building a simple web page using HTML. You can edit code in your code editor, which is embedded into this web page. Do you see the code in your code editor that says less than h1 greater than hello less than h1 greater than? Yeah. That's an HTML element. Шаг за шагом, step by step, поведут вас через веб-разработку. Yes. Во-первых, во-первых, вы начнете, получается, создавать простой веб-страницы, где create sample web page. Building, создание — это building. Simple — это просто. Web-page — веб-страница. Использование HTML. You can edit code. Вы можете редактировать код в своем редакторе. You can code editor, with который встроен в эту веб-страницу, which is embedded into this web page. Вы видите код в своем редакторе кода. Do you see это видеть, the code in your code editor, редактор кода, that say, который говорит say говорить. Okay, let's go easy next. Must HTML. Okay, guys. Most HTML elements have an opening tag and a closing tag. Most HTML elements have an opening tags and closing tags. Большинство элементов HTML имеет открывающий тег и закрывающий тег. Элемент have имеет open tag, открывающий тег, and close tags. Most HTML elements have an opening tag and a closing tag. Tag, yes. Opening tag выглядит like this. Yes. Opening tags look like this. Opening tag look like this. Открывающие теги выглядят так. Opening tag look like this. Close tag look like this. The only difference between opening and close tags is the forward slash after the opening bracket of a closing tag. Okay, so the only difference between opening and closing tags is the forward slash after the opening bracket of a closing tag. Closing tag. Единственная разница между открывающим и закрывающим тегами — это косая черта после открывающего скобки закрывающего тега. Only единственная разница, difference, differential — это получается разница, разность между between opening and closing tags and is the forward slash forward slash, yes, forward slash. Okay. The only difference between opening and closing tags is the forward slash after the opening bracket of a closing tag. Each challenge has tests you can run at any time by clicking the Run Tests button. When you pass all tests, you'll be prompted to submit your solution and go to the next coding challenge. Challenge. Yes. Challenge, каждая задача имеет тесты. Вы можете выполнить, запустить любое время. You can run at any time by click the Run Test button. Выполнить тесты. Когда вы пройдете все тесты,
when you pass all tests, когда when you pass all tests, you be prompt, вам будет предложено отправить сообщение. You be prompted to submit your solution, перейти к следующей задаче. And go to the next coding challenge. Yes, следующая задача кодирования. Yes, next. Okay, guys. Okay, so my challenge. To pass the test on this challenge, change your H1 elements text to say hello world. Yes, to pass the test on this challenge, change your H1 elements text to say hello world. Чтобы пройти тест, по заданию изменить текст элемента H1 на hello world. Yes. Let's go. Oh shit. You can repeat. Your H1 element should have the text hello world. Your H1 elements should have. Ваш элемент should должен иметь текст. Should have должен это should have иметь that text. Yes, let's go. Yes, happy coding. Yes. Easy. Hello world. World. Run the test. Yes. Yeah, congratulations. It's I live basic HTML and 5 for 4%. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Yeah, it's alive. It's alive. Yes. Okay, guys. For example, interest. Interest. For interest. Yes. For interest complete. Submit. Submit. Sorry. Submit and go to next challenge. Download my solution. Download my solution. No. Okay, next. Okay. Basic HTML and HTML5. Headline white the H2 element. Basic HTML and HTML5 headline with the H2 element. Over the next few lessons, we'll build an HTML5 cat photo web app piece by piece. Piece by piece. The H2 element you will be adding in this step will add a level 2 heading to the web page. This element tells the browser about the structure of your website. H1 elements are often used for main headings, while H2 elements are generally used for subheadings. There are also H3, H4, H5, and H6 elements to indicate different levels of subheadings. Add an H2 tag that says cat photo app to create a second HTML element below your hello world H1 element. Yes, guys, okay. Заголовок. Okay, heading заголовок с элементом H2. With the, то есть, значит, с элементом это with, то есть со мной, либо с элементом. Элемент в течение over the next with следующих нескольких уроков. Уроки lesson. We will build. Мы будем поэтапно. Will build. Building типа поэтапно. And HTML5. Создавать веб-приложение для фотографий кошек на HTML5. And HTML5 get photo web app приложение piece by piece. Piece by piece.
the H2 element you will be adding in the step will and level to heading to the web page. Элемент H2, который вы добавите на этом шаге, добавить заголовок второго уровня на веб-страницу. Element you will be adding in the step will add 11 to heading to the web page. Yes. This element, этот элемент, the browser about, сообщит браузеру the structure of your website, структуру вашего сайта. Yes. H1, элемент H1 часто элемент or after use for main headings. Часто используют для основных заголовков. В то время как элементы H2, will H2 element are general use for subheadings. Обычно используются для подзаголовков. Subheadings — это подзаголовок. Yes, sub. Tag sub. Yes, there are also H3, H4, 5 and 6. Существуют также элементы H3, H4, H5 и 6. Элемент to indicate different levels of subheadings. Для обозначения различных уровней подзаголовков. And on H2 text that say cat photo app to create a second. Добавьте тег с надписью cat photo apps, чтобы создать второй create a second второй HTML элемент below you hello world H1 element. Yeah, guys, next. Easy English. Наша задача, получается, заголовок второго уровня добавит, сообщит браузеру, добавьте текст H2 с надписью cat photo apps. Наша задача, мы видим здесь, это добавить заголовок второго уровня с надписью says, скажи, cat photo apps. Создать второй HTML элемент below you под элементом below, это под элементом H. Окей. So, guys. You should create an H2 element. Your H2 element should have a closing tag. Your H2 element should have the text cat photo app. Your H1 element should have the text hello world. Yes, open VS Code, freecodecamp, HTML Академия. Yes, okay. H2. I forget, maybe no. What the fuck? So, 1 second, just a moment, guys. Okay. Hey. Oh. Run the text. Yes, complete. Submit and to next challenge. Yes, Control Enter. Basic HTML and HTML5 and form which the paragraph element. Yeah. And form with the paragraph element. Paragraph это абзац. Paragraph это абзац. P paragraph абзац. Elements are the preferred element for paragraph text on websites. P is short for paragraph. Short for.
elements elements являются предпочтительными, preference предпочтительными элементами для параграфа, text on website, для текста абзаца на веб-страницах, для текста абзаца в веб-страницах. P сокращен от абзац. Параграф — это абзац. Окей. Elements are the preferred element for paragraph. Stop. You can create a paragraph element like this. Вы можете создать параграф элемент like this, как это. You can create a paragraph element like this. Like this. Like this. Yeah, sure. Okay. Oh. I see. I am create paragraph to web page. Create element below pod u h2 element and give in text hello paragraph. Yes. Easy, man. Not. 1 second, please. HTML пишут срочными буквами. As a convention, all HTML tags are written in lowercase, for example less than p greater than less than, p greater than and not less than p greater than less than, p greater than. Yes, as a convention, all HTML tags are write in lowercase. Yes, lowercase, строчные буквы. For example, для примера. Yes, lowercase. Only lowercase, it's must have, guys. Run the test, well done. Yes, next, go translate. We've underestimated you. We've underestimated you. We've underestimated you. Estimated you, yes. Мы недооценили вас. We've underestimated you. Yes. Yeah, fuck. Submit and go to next challenge. 11. Complete. Basic HTML and HTML5. Fill and the blank with placeholder text. 1 second. Fill in the blank with placeholder text. Fill in the blank with folded the blank with placeholders text. Заполнить пробелы с текстом заполнителя. То есть заполните пробелы. Fill in the blank. Заполнить пробелы. Заполнить blank with окей. Нужно заполнить пробелы. Web developers traditionally use lorem ipsum text as placeholder text. The lorem ipsum text is randomly scraped from a famous passage by Cicero of ancient Rome. Web developers traditionally use lorem ipsum text as placeholder text. The lorem ipsum text in randomly scraped from a famous passage by Cicero of ancient Rome. Образование традиционно использует текст lorem ipsum в качестве текста заполнителя. Текст lorem ipsum случайно взят из знаменитого отрывка Цицерона из Древнего Рима. Конечно, Цицерон, yes, just a moment. I know Cicerone history. My learning channel is very text slow. has been used as placeholder text by typesetters since the 16th century, and this tradition continues on the web. Well, 5 centuries is long enough. Since we're building a cat photo app, let's use something called Kitty Ipsum text.
ipsum text, yes. Текст, Lemmer ipsum text используется has be using в качестве заполнителя текста наборщиками с 16 века. Placeholder, наборщики, the text, types, setters. Окей, традиция продолжается в интернете. Will, 5 веков, 5 centuries, это достаточно долго. It's long, enjoyed, science, так мы создаем. We're building, got photo apps, let, use semitang, college, kitty, ipsum text. Okay, next. Okay, guys. Измените текст внутри, replace the text inside your element with the first 5 words of this kitty ipsum text. Place, замените текст внутри, inside внутри вашего элемента with с p на первые несколько слов этого текста. Yes. Kitty. Well, maybe. Yeah, complete. Yes. Helm wrap. Nice. Oh, fuck. Nice. Helm warp 9. Engage. Engage. Yes. Helm warp 9. Engage. Деформация 9. Engage. Yes, understand. Okay, next. Basic HTML and HTML5 and Grammar HTML. Uncomment HTML. Uncomment HTML. Yes. Uncomment. Okay. So. Commenting with. So, guys. Commenting is a way that you can leave comments for other developers within your code without affecting the resulting output that is displayed to the end user. Commenting is also a convenient way to make code inactive without having to delete it entirely. Comments in HTML start with less than and end with A2. With A2, yes. Commenting это способ оставлять. You can, можете. Leave comments, оставлять comments для других. For other для других. Development для разработчиков. Within в своем коде. You code, without. Affecting на конечный результат. The результат output, конечный output. That is displayed, отображение displayed. Для конечного. To the end user, конечного пользователя. To the end user. Commenting is also a convent. Комментирование также является way to make code inactive without having to delete it entirely. Способом сделать код неактивным. Inactive, не удаляя его полностью. Having to delete in. Окей, комментирование. Yes. Yes. Uncomment HTML. Well done. Run the test. Submit and go to next challenge. Comment out HTML. Comment out HTML. Comment out HTML. Yes, okay. Remember, помните, this order start comment, вам нужно использовать. Yes, я помню. I remember. Remember that in order to start a comment, you need to use less than, and to end a comment, you need to use to. Помнишь, что для того, чтобы начать комментировать, in order to start
a comment. You need, вы должны использовать, вам нужно использовать, и для завершения, yes, end-to-end, end-to-end, what the fuck, end-to-end, end-to-end, a comment, вы должны использовать comment, you need to use. Yes, I remember, here you, okay. Here you'll need to end the comment before your H2 element begins. Here you'll need, здесь вам нужно, to end the comment, завершить комментарий до того, before, до того, before and, это до того, before this, до того, your H2 element begins. Здесь вам нужно завершить комментарий до того, как начнется элемент H2. Yes, okay. Okay. Оп. For example, комментируйте ваш comment out you H1 элемент and you P элемент, but, но не ваш второй элемент. Комментируйте ваш элемент 1 и ваш второй элемент, но не HTML2. Yes. Окей. Okay, so yes, comment out. Комментируйте ваш H1 элемент and you P параграф Russian абзац элемент, but, но не you H2 элемент. Yes, this and this run the test. Yes, complete. Here's looking at your code. Yeah. Here's looking at you code. He's looking at code. Yes. Вот смотрит, вот, короче, смотрит на тебя. Yes. Submit and go to next challenge. Delete HTML elements. Easy. Delete HTML elements. Удалить HTML элемент. Окей, наш телефон. Our phone doesn't have much vertical space. Our phone doesn't have much vertical space. Наш телефон не имеет много вертикального пространства. Our phone, наш телефон, не имеет, doesn't have это иметь, much, много, how much, сколько стоит, типа, how much, много, vertical space, space это пространство, знаете, как типа SpaceX, Илон Маск, есть тоже space, пространство. Yes. Yeah, guys, English, this is easy language, English. Russian language too very hard, motherfucker. Let's remove the unnecessary elements so we can start building our cat photo app. Yes, let's remove repeat. Let's remove the unnecessary elements so we can start building our cat photo app. Yes, let's remove the answers element so we can start building our cat photo app. Давайте удалим, let's remove, давайте удалим ненужные элементы, answers element, чтобы начать, so we can start building, создать наше приложение. Yes. Yes, давайте удалим, delete you H1 elements, so we can symphony our view. Delete your H1 element so we can simplify our view. Delete your H1 element so we can simplify our view. Yes, delete your H1 elements so we can simplify our view. I'm parle français, I'm English, so the bad.
Delete your H1 element so we can simplify our view. Simplify our view. Okay, simplify. So we can simplify, упростить наше, our, представление, view представление. Okay, H1 удалить, delete. Okay, so... Yes, run test. Yes, coding spree. Coding spree. Coding spree. Кодируем веселье. Yeah. Spree веселье, yes. 25 complete. 25. Automatic. 25. Yeah. 25. English is easy. Submit. Let's go. Oh, guys. Oh, fuck. Go sleep. Introduction to HTML5 elements. Introduction to HTML5 elements. Введение в элементы HTML5. Okay. HTML5 introduces more descriptive HTML5 tags. These include main, header, footer, nav, video, article, section, and other, and другие. So, guys, include это, короче, прилинковать, include, yes, guys. HTML5 introduces more descriptive HTML tags. These include main, header, footer, nav, video, article, section, and others. And other. Yes, HTML5 вводит более, получается, описательные теги HTML, к ним относится main. This include относиться, ну, относиться, либо линковать, короче, heading, footer, nav. Nav это у нас используется тег для only menu. So. Okay, guys. These tags give a descriptive structure to your HTML, make your HTML easier to read, and help with search engine optimization, SEO, and accessibility. The main HTML5 tag helps search engines and other developers find the main content of your page. Yes. Эти теги дают описательную структуру вашему HTML. These tags give давать descriptive, описательную, типа как description, только descriptive, структуру вашему to you HTML. Make you, облегчают его. HTML, чтение user to read, чтение read. And help, помогают with search, поисковой оптимизации. Yes, доступности. Engine optimization and accessibility помогают, help the main HTML tag, help search, поиск инженерам, поисковым системам, разработчикам находить, and другим разработчикам find the main content, находить основной, find основной контент. Main основной, ребят. Main. Find это находить. Находить, find. Основной контент. Of you page. Ваша страница. Это я понял, хорошо. Accessibility. Accessibility, есть доступность. Accessibility, окей. Example. Пример использования. Пример использования main, элемент. Сейчас, okay, so guys, 1 second, please. 1 second, please. Element with two child elements nested inside it. Okay, элемент с двумя, elements with two, с двумя дочерними child elements, nested inside it, вложено в него. Element with two child elements nested inside it. Inside it. Inside it, okay. Yes, my main H1 P. Okay, guys.
Many of the new HTML5 tags and their benefits are covered in the Applied Accessibility section. Many of the new HTML5. Многие из новых тегов, new, новый, теги, and their, их преимущества, their benefits, описаны, benefits, описаны, or covered, в разделе, in the Applied Accessibility section. Доступность. Many of the new HTML5 tags and their benefits are covered in the Applied Accessibility section. Okay, create second. Создайте второй P-элемент. Create a second P-элемент after the existing P-element which the follow. 1 second, guys. После существующего элемента P со следующим текстом. Create a second P element after the existing P element with the following Kitty Ipsum text. Элемент со следующим текстом. Follow со следующим текстом. Следующий. Following следующий. Follow. Следовать. Follow это следовать. Если, значит, it's following следующий. Yeah. Follow следующий. Follow me. Yeah, follow me. Okay, guys. Okay, guys. Затем создайте главный элемент и вложите два элемента P в основной элемент. Then, create a main element and nest the two P elements inside the main element. Then, затем создайте main элемент и nest вложите two P элемент inside вложите в основной элемент inside the main element. Затем создайте главный элемент, main элемент, главный и nest вложите to P элемент inside в основной элемент. Yes, okay. Main, yes. Run the test. Yeah, you congratulations. Guys. Congratulations. Mat. Checkmate. Checkmate. Yeah. Checkmate. Checkmate. Checkmate, motherfucker. Submit and the next challenge. Guys. Subscribe my YouTube channel, Senatorov. Subscribe my channel Telegram and group in public VK, Senatorov, Senator Web Developer. Go check and subscribe. Yes, subscribe. Oh, fuck. Subscribe. Yeah. Subscribe. Yeah. I remember. Yeah, subscribe. Okay, add image to your website. Easy. Add images to your website. Add image to your website. Yes. You can add. Вы можете изображение, добавить изображение to your website. На ваш веб-сайт для использования изображения элемент endpoint to специфическое изображение URL использования the src атрибут. Короче, тут это все просто English is easy language.
You can add can images add to your image to your website by website using the by using img element and and point to a point. specific image's URL using the src attribute. Yes, you can. Вы можете добавить add image на by using с помощью by using это с помощью элемента img. By using это типа с помощью by. Типа by вообще-то by, допустим, сенаторов, это типа разработчик сенаторов. Ну или с помощью специфического определения изображения. Окей, by using. Yes, by. По. By. By. An example. N это у нас пример, это может быть. An example of this would be. Если во французском это значит какой-то артикль N, for English an article. I'm parle français and je ne sais pas an example, je ne sais pas. Okay. Yes, of course, I'm just SRC. Easy. Note that img elements are self-closing. All img elements must have an alt attribute. The text inside an alt attribute is used for screen readers to improve accessibility and is displayed if the image fails to load. Yes, note the image elements are self-closing. All image elements must have and all attribute the text inside. On alt attribute is used for screen reads to improve accessibility. Accessibility. Okay, and in display to the image fails to load. Okay, guys. Обратите внимание, что элемент image является самозакрывающимся. Элемент self-closing. All image, все элементы must have, должны иметь, and alt атрибут. The текст inside используется alt атрибут для программы чтения. Текст внутри, текст inside это внутри, инсайдерская информация, типа инсайдерская информация значит внутренняя информация, то есть inside это внутренняя информация, то есть внутри текст inside используется атрибут для screen это экран, для чтения с экрана, to improve для улучшения, улучшение, accessibility, доступности и отображения, and displayed in the image fail, если displayed, изображение не загружается. Image fail to load. Okay. Accessibility. Okay, I remember. Maybe. Accessibility. И доступность. Guys. Note, if the image is purely decorative, using an empty alt attribute is a best practice. Ideally, the alt attribute should not contain special characters unless needed. Let's add an alt attribute to our img example above. Okay, notes if the image is parallel. Note, if the image is purely decorative, purely decorative, using purely. Okay, примечание. Примечание это notes. Если if, как это программирование, если if изображение is purely, чисто, декоративное, purely decorative, используется using, and empty, рекомендуется, empty, recommendation, empty это рекомендуется, alt, атрибут. Использовать пустой атрибут alt. Yes, если изображение декоративное, то нам нужно использовать просто атрибут alt. В идеале атрибут alt should не должен содержать should not
contain. Should это показывать, содержать. Should. Show покажи, hide скрой. А should это значит содержание. Should. Ideal in the alt. Атрибут should not contain специальных символов. Contain это на специальных. Не должен содержать. Contain специальных символов. Special characters. Unless needed. В этом нет необходимости. Let's add an alt attribute to our image example above. Давайте рассмотрим. Давайте добавим атрибут в наш изображение example. Пример выше. Above это выше. Okay, not above. Above. Okay, so guys. Давайте добавим alt, атрибут images. For example, выше. Окей. Fuck. Let's try to add an images to our website. Давайте попробуем добавить изображение на наш веб-сайт. Within the extinct main elements, insert and image element before to the extinct p element. Okay. Let's try to add an image to our website. Within the existing main element, insert an img element before the existing p elements. Now set the src attribute so that it points to this URL. https://bit.ly/fcc-relaxing-cat. Finally, don't forget to give your img element an alt attribute with applicable text. Applicable text. Okay, so guys, let's try. Давайте попробуем добавить изображение на наш сайт. Let's try добавить image на наш сайт. Within внутри the extent существующего main элемент, основного элемента main, insert, вставить элемент insert внутри, insert and images, вставьте элемент insert, это вставлять, перед существующим элемент before, это перед, the accent p элемент, существующий элемент p. Получается, нужно, давайте попробуем добавить изображение на наш сайт. Внутри существующего элемента вставить элемент images перед существующим элементом p. Окей, image перед p. Now, теперь, ну это типа или сейчас. Now set the src атрибут to had it points to this URL. Теперь установите атрибут src так, чтобы он указал на URL. Yes. Наконец, finally, don't forget, не забудьте, to give, добавить ваше изображение, элемент, give you image, element and alt атрибут with applicable text. Не забудьте добавить вашему элементу имиджа атрибут alt с существующим текстом. Okay, so guys, let's go. Okay. Okay. Okay, guys. src. Run the text. No, yes, потому что your images should have, должен содержать src атрибут point hidden images. Yes. Yeah, okay. Hidden images should have
должен иметь. Окей, should have. Okay, guys. Easy. View. Huh. Yes, well done. Congratulations, guys. 32 complete. Next. Oh, fuck. What the fuck? No, guys. But no money. No money, no honey. Give me money. It's you give me money. No, I fuck you, fuck off. Okay. Support. Oh, fuck. Become a support and help us create even more learning resource for you. Thank you, guys, but no money. Sorry, guys. Sorry. You cool team. You beautiful team. But no money. Become a supporter and help us create even more learning resources for you. Yes. Become a supporter and help create even more. Еще больше. And more learning. Guys. Fuck. Ask me letters. Yeah, ask me letters. Yeah, ask me later. Yeah, okay, guys. Okay, guys. Video сенаторов. And I'm go sleep. See everything. Oh, so 1 second. See you tomorrow. Yeah. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Go my donut. Ссылка. Okay, so. Link in descriptions. Link in description. Go. Give me donut. Link descriptions. Link in descriptions. Give me donut right now. Link in descriptions. Okay, guys. See you tomorrow. Bye bye. With you, Senatorov. Subscribe my channel, YouTube channel, and public VK and channel Telegram. Link in description. Okay, bye bye. Goodbye.